Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Max Payne'in ilk bölümüyle karşınızdayım. Oyun çok eski olduğu için Nvidia'ya kayıt alamıyor. Bundan dolayı şey yapacağım. Telefonla kaydedip bilgisayardan yine oyunu oynayacağım. Bilgisayar kaydını çalıştırabilirim ama webcam'i çalıştıramıyorum. Bu oyunun eski olduğu için. O zaman yavaştan başlayalım. Bölüm seç. Yeni bölümden başlayacağız işte, ilk bölümde. Suratım pek gözükmüyor. Şöyle ayarlasam daha iyi olur. Shots fired on the rooftop. An assault in progress at Acer Plaza. Repeat, an assault in progress. It's a war zone down here. 1085 dispatcher, need additional units. Additional units now. Officer in danger. Officer in danger. 10-5, please repeat. 10-5, all units, emergency. Officer in danger, Acer Plaza, repeat. Acer Plaza, all units. They were all dead. The final gunshot was an exclamation mark to everything that had led to this point. I released my finger from the trigger. And then it was over. Evet, buralarda Türkçe hiç To şey make yok any ama kind of sense of it, I need to go back 3 oralarda var. years. Back to the night the pain started. I was still in the force back then. NYPD, Manhattan, Midtown North Precinct, Hell's Kitchen. So when are you coming to work for me, Detective Payne? You'd make me work undercover in some hellhole. Sorry, Alex. Michelle and the baby come first. See? My last smoke. It's bad for the baby. That's you, Max. A regular Boy Scout. See, Alex? Still on for poker Thursday night, right? Like taking candy from a baby. Life was good. Sun setting on a sweet summer's day. Smell of freshly mowed lawns. Sounds of children playing. A house across the river on the Jersey side. Beautiful wife and a baby girl. The American dream come true. Honey, I'm home. But dreams have a nasty habit of going bad when you're not looking. The sun went down with practiced bravado. Twilight crawled across the sky, laden with foreboding. Michelle, honey, anybody home? I didn't like the way the show started. They'd given me the best seat in the house. Front row center. Evet, efsane oyunun başlangıcındayız. Konuşamadım. Barettan var, iyi. Ünlem yanıyor. Böyle ağır çekim olduğunu falan biliyorum. Bu oyunu az çok biliyorum. Listen, someone's broken into my house. Call 911. Is this the Payne residence? Yes, someone's broken into my house. They're still here. You have to... Good. I'm afraid I cannot help you. Who is this? Hello? Kılık. Aynı şeyi tekrar görüntülemekten bahsediyor ipucu olarak. Michelle! Michelle! It's coming. Aa, kızımıza vurdular herhalde. Drop it. Coming! You're gonna die! Aha, bebeğe vurmuşlar. God, no. Orası çocuklar, bebeği niye vurdunuz ya? Böyle hep ağır çekim alabiliyoruz. Enter'a basınca devam ediyor. No, God, no, please, Michelle. Oh, baby. Vay be. Adam mutlu bir gün bebeği doğduğu için sigara içmeye bırakıyorum diyor. Mutlu bir şekilde evine geliyor. Karısını öldürmüşler. Kız çok bebeğini vurmuşlar.
Oyunun hikayesi çok yani efsane bir hikaye. Üstümüzde bu kıyafet yoktu da yine de neyse. That was 3 years ago. Everything ripped apart in a New York minute. The killer junkies had been high on a previously unknown designer drug, Valkyr, V. After the funeral, I told Alex I'd be transferring to the DEA. It took us 3 long years to get a break in the Valkyr case. Then, finally, 2 months ago, a dime dropper tipped us off that Jack Lupino, a mob boss in the Punchinello crime family, was trafficking. I went undercover, infiltrated the worst mafia family in New York. I came in from the cold and the dark. Outside the city was a cruel monster. I've been slowly working my way from the small time to the big fish, trying to get to the source of the drug. Alex and BB were my only contacts in the DEA, the only ones in this decrepit city who knew I was down here. BB here. Something urgent has come up with Jack Lupino. You need to meet with Alex immediately at the Roscoe Street station. I hadn't had a face-to-face with Alex since I'd gone undercover. Outside, the mercury was falling fast. It was colder than the devil's heart, raining ice pitchforks as if the heavens were ready to fall. Everyone was running for shelter like there was no tomorrow. Herkes Z'yle mi It yazılır didn't ya? get any better when I got to the subway. The feeling hit me like a point-blank shot straight in the face. Something was not right about this. My Beretta stirred nervously under my coat, but the train doors had already shut behind me, and I was in for the ride. Next stop, Roscoe Street Station, and Alex. Piç gülüşü var öyle. Çok iyi. The station was drenched in gloom. Alex was a ghost, nowhere to be seen. I'd have to look for him. Ya, silahım yok şu an. Death was in the air at Roscoe Street. I'd have to find Alex fast. Güzel. Silah bulduk. The Ağrı pills would kesici. ease the pain. Burada başka bir şey yok. Wasn't Jake supposed to take care of this? He and Mickey are having too much fun. What the hell? Ölsene lan Gavat. Yeah, he's dead, all right. Hold it. Buradan vururuz ya. O ne lan üstten yazı şey düştü. Yo guys, hey, we're getting around. You hear me? What is this, a joke? Hey, what the? Oh! Öyle sikerim belanı piç. Yok şaka yapacağım da bilmem ne. Hey, yeah. İyi pompalı tüfek aldık. Right? Right. What the hell? Ah siktir ya, arkamda mıymış görmedim amına. Neyse şurada bir save edeyim. Bu oyunun quick save muhabbeti var. Ben save etmezsen ta anasından bundan başlayabilirim. While looking for Alex, I had ended up in the middle of a big-time crime operation.
Roscoe Bank ain't exactly keeping low profile. The riskiest heist. Yo! Laps. The gate was Başka var mı? locked. Tamam. I would have to find another way to get to the tunnel. Başka bir şey bulmam diyor. Kapı kilitli, başka bir şey bulmam lazım diyor çıkmak için. Burada başka var mı öyle o? Var. Ama boş. Mermiler çok az. Çok silahım oldu da mermilerimiz yok. Kiss it goodbye. Ben onu nasıl vuramadım? Yani çok saçma oldu ama. You saved me, man. What's going on here? A massacre. These armed thugs just appeared from nowhere. We need to get help. I can make the call from the control room 1 floor up. Can you take me there? Sure. Sounds good. Follow me. Yukarıda bir yer açacağını söyledi de tam onu o kadarını şey yapamam. Ha şurayı. Home free. This way. What the hell? İşimize yaramayacaktı zaten. Ah be, hareketsiz zannettim. Canım hiç yok ya. Çok temiz gittik ha. Şu ağaç çekimi aldı, canım azalıyor mu? Ben canım iyileşiyor muyum diye baktım da. Herhalde belli bir yere kadar canım iyileşiyor. Bilmiyorum, anlamış değilim. Şurada bir seyredelim de. Şimdi ne yaptık anlamadım. Tren mi açtık? Treni çalıştırdık herhalde. Aynen. The train lit up like a Christmas tree. The power was back on. Vay be, direkt oyunun başına tren sürüyorsun. So much for being subtle. Be, o kadar gerçekçi ki. What the hell? Şurada bir kaydedeyim. Oradan sonrası sıkıntılı olabilir. Aha. The rusty door led to an abandoned part of the station, closed off since the early 40s. Something big was going down at Roscoe Street. Maybe that's why Alex had wanted to meet me here. Maybe not. One way or the other, I was gonna find out. Demir borum varmış. Did you hear something? Nah, take it easy.
Yaklaşın biraz daha. What the? Çok iyi. Şu kutuları kırmak için bu boru. Onu biliyorum. Çok eskiden oynamıştım biraz. Bir an öldüm dedim ha. Ağır çekim alınca ben öldüm zannettim. Bir sev daha. İyi temizledik ha. Ya şunları pompalıyla vurup açacağım. Diyeceğim de o da yavaş açıyormuş. Pompalının mermisi kolay kolay bitmez nasıl olsa diye düşünüyorum ya. What the hell was that? Ne oluyor amına koyayım diyor. Gun 'em down. Siktir ne araya kaldı? Gun 'em down. Yaklaş. Sıra sende. Yapay zekanın canını yiyeyim ya. Aa. Bunun hazır mermisi doluyken şunu bir deneyelim. Okay, fellas. The police are on their way. New York's finest. Arada oyun böyle ufak bir tık tık donmaları seyrederken oluyor. Öyle ayarlanmışlar benim elimde. Benimle alakalı olan bir şey değil. Ah be, burada pompalı çekseydik bebeği de indirirdik de neyse. Ah! Bu sefer ölmem. Gel gel. Orası sürü. Senin yüzünden öldüm. Pompalı dehşet iyi ya. Ya buna ihtiyacım vardı. We come to you now live from the crime scene. Who is this? Right back at you. This is Deputy Chief Jim Bravura from the NYPD. You are to cease your criminal activities and surrender immediately. Sure thing, Jim. Me and the boys have been talking and everyone's real sorry. They'll never do it again. Who the hell is this? Being placed at the scene of a bank robbery wouldn't have tipped the odds in my favor. The bank robber's score lay on the table. The bank robbers have been after Acer Corporation bonds. The Acer success story had recently been on every channel and on the cover of every magazine. Diğer tarafa gidelim mi? Böyle saçımın arkası gözüküyor, çok rezil. Kabul edebiliyorum ama yapacak bir şey yok. The bank robbers had left their tools on the table. Judging by the detonators, the crooks had bought enough explosives to send Lady Liberty into orbit. Patlayıcı bulduk.
Geldiğim yönden geri gideceğim herhalde de bomba patlama yeri neredeydi onu görmedim ben hiç. Tabi sevedim de ne olur ne olmaz. Hissettim, birilerine geleceğini biliyordum ya. Burayı hızlıca bu sefer halledeceğim. Mükemmel yaptım bence. Araba ötme sesi geliyor bana. Hold it! Max! Jesus, you almost gave me a heart attack! I nearly shot you! Öldün zannettim falan. I'm glad to see you. What the hell's going on? There are more corpses here than at the city morgue. It's Bir an sürü armed robbery, a tunnel job straight polis through seni Roscoe arıyor Bank's diyor. vault through the old station wall. Is this why? This is Lupino's gig? This is Lupino's doing? Lupino's men? Lupino yaptı diyor. You sure know how to pick a place. Gerçekten falan dedi. It's locked. We gotta get out of here. Geçsene beni falan dedi. Kapı kilitli dedi. Aha adam da öldü. Alex? Alex! Herkesi kaybediyoruz. Oyun başlar başlamaz. There was nothing I could do. He was dead. Hiçbir I şey could tell by anlamıyorum. O the öldü empty, artık diyor. accusing stare of his eyes. Ah, haklı çıkamayacağız. Şurada bir kayıt alayım. Let's get the hell out of here! Sikeceğim el bombanızı ha. Götü yiyen var mı gelecek buraya? Ha bak yiyor. Dur. Görüntü gelmediğine göre biri daha var. Tamam, son kişiyi de vurduk. Her son kişide bu ağır çekim falan geliyor. Oradan anlayabiliyoruz son kişi olduğunu. Oyunun son kişi değil tabi. Bu kısımdaki son kişi anlamında. Şuradan mı çıkacağız? Burada bence bir şey yapacağız. Ben de polisim. Alex had kept me relatively sane for the past 3 years. Now I didn't know how I felt. Somehow he had stumbled upon something big and ended up stepping on Jack Lupino's toes. Üçüncü kısım. Bogart'a Lupino göre ran oynamam. this racket of sex, drugs, and contract killings from a sleazy hotel and a slum block of tenements. The NYPD was closing in. I could hear the sirens. Their wail was a crescendo. Lupino thought he could get us by taking Alex out and leaving me to take the fall for it. All he had gotten was my attention. I went for the hotel first. It was a sad old thing with flickering lamps and faded colors, cheap mobster punks and tired-eyed prostitutes. I walked straight in, playing at Bogart, like I'd done 100 times before. The place was run by a couple of murdering mobsters with shark smiles. The Finito brothers. Ladies and gentlemen, it's the pain in the butt. Pain to the max. You're killing me. Did you make that up yourselves, or you get some wino downstairs to come up with it? Don't answer that. A rhetorical question. I got something for the boss. Lupino around? That kind of depends on who's asking. A friend or a junk squad plant. Don't answer.
It's one of them, how do you put it, rhetorical questions. Lupino ain't here, but he says bye. Lupino wasn't in his cheap hotel. Instead, I ran into the Finito brothers. My cover had been blown, the door slammed shut behind me, and then I was dodging bullets like raindrops. Pain in the butt. Ha ha! Pain to the max. You scrub king. Gotta take this Marble City for you. Person lying down. Bring it out. Geber orospu çocuğu. Çok yanlış zamanda kaydedeceğim o yüzden birazdan bir daha kaydedeceğim. Bosses, everything all right? Bosses, Joey, Vigilio. Her şey yolunda mı patron falan diyor. Call the others. Tell them to come quick. Okay, but we can't wait for them. We gotta go in now. Bosses, we're coming in. Gelin amına. İşte bu. Getting out was not going to be easy. The staircase was locked and the elevator had been busted for a decade or more. Asansör bozuk. Ben titriyorum. In his press conference today, the mayor stated that Valkyr represents a clear danger to New York and called for drastic actions to eliminate the problem. On today's top story, the Valkyr crisis worsens with the murder of DEA Special Agent Alex Balder. Special Agent Balder had been shot repeatedly from a point-blank range. The gunman has been identified as Max Payne. The noose is sure to tighten around this fugitive criminal as more NYPD units join the search to apprehend him. I had just gotten my 15 minutes of fame. Buradan dışarı çıkacağız gibime geliyor, evet. Yeah, something's wrong with the bosses. Payne's there and they're not answering. Let's go already. What the? Hazır bir bombayı bir deneyelim. Güm. Baretta mermisi dolu. Baretta kullanak o zaman. O neden kapı direkt devrildi? Hold it. Previously on Lords and Ladies. Hey. Lady Amelia, Marquis Valentine asks for an audience. Thank you, Lawrence. Kafasına bir şeyle vurayım dedim de. An all-new episode of Lords and Ladies, brought to you in part by Acer Corporation. It's time to suffer. My lady. My lord. My lady, there is a matter of great importance I must bring to your attention. My lord, there is? Indeed, my lady, there is indeed. From the very first Çok seri gidiyorum şu an. upon that distant forest path, there has been sunlight in the autumn. Çok belli oğlum açılacağı. Hiçbir yerde öyle kapıda kilit yoktu yani. But my lady, I must. My lord, no. I forbid you. Şunu denemek istiyorum ya. Not be. But why, Piece my of love? crap. My lord, it is too Careful. My lady, I rather die than not know. Bu da iyi ha. My lord, I am your long lost sister. Ha bu daha iyi. O ses nereden geliyor? Amına koyacağım. Bir türlü şey yapamadık ya. Neyse.
VA junkies could go off without a warning. I had to be careful. Oha ne çok adam var. Şuş ya. O kadar adam koyulmaz ki. Ananı sikiyim. Allah bilir en son nerede kaydettin? Our investigation had turned up nothing to link Angelo Punchinello, the head of the Punchinello family, to Valkyr. All tracks had ended with Jack Lupino. The letter in Muerte's room was signed by the Don himself. It was the first hint that the Kingpin knew what was brewing inside his syndicate. The trouble you got into after the Chicago screw-up. The Punchinello family bailed you out. You have been waiting for a chance to pay us back. One of our trusted boys has a monkey the size of King Kong on his back. We need your special skills for backup on a major deal. Collecting evidence had gotten old a few hundred bullets back. I was already so far past the point of no return, I couldn't even remember what it looked like when I had passed it. Evet. Acil can lazım bana. Piçin mantığına bak. Buraya şey koymuş, sandalye koymuş, silah takmış. Tüfeğin mermisi de oldu. Aşağı düşsek ölürüz, o belli. I didn't want to know what had happened here. It was not a pretty sight. O 4 tane Molotov kokteyli aldım. Nereden çıkacağız? No way. Come on. Patlayacağını Danger yazınca gördüm. İnşallah bir daha patlamaz. Amına koduğumun sesleri bir değişik, travesti gibiler. The hooker had left her diary on the table. The diary belonged to a hooker named Candy Dawn. The read would have made a vice cop blush. Had talks with the mystery hag over the phone again. Sent to the latest One-Eyed Alfred tape. As long as the hag keeps paying for the tapes, the old man could come every day for all I care. She had a nice sideline, making secret X-rated flicks of her clients and selling them to the highest bidder. It would get her killed if her V-fix for the day didn't do it first. Belliydi. Çok profesyonelce takır takır hallettik.
Çalışıyor mu diye bir bakayım dedim de güzel çalışıyormuş lan. The old service elevator rumbled down to the bowels of Jack Lupino's hotel. Burada kaydedeyim arkadaşlar. Bir dahaki bölümde buradan devam ederiz. Beni beğenseniz beğenmeyi, beğenmezseniz beğenmemeyi, videoları hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yeah.